statistical techniques. Combining these two, so we have to learn these queuing theory concepts. Before taking this queuing theory, first of all, we have to take some prerequisites. Prerequisites is essential for better understanding for this concept. So this is a advanced mathematical technique, but this topic is included in operations research. This is one of the optimization technique. So it's a live concept, live application concept. So with the help of the differential equations, this is application of differential equations, and also application of stochastic process, applications of Poisson process, non-Poisson process, and exponential distributions, Erlangian distributions. So many techniques are involved in this concept. So now, one or two questions may be given in the examination. That is 2 marks weightage question and 4.75 marks MSQ question. So frequently MSQ question is given. That is very important. So easily we can referred a lot of books and also previous year's papers. So that given long answer type question, that is called MSQ type question, is very straightforward question will be given in the examination. But you are very strong in queuing theory, definitely will get the answer. That is very important. So now here the prerequisites of queuing theory. Prerequisite concepts are essential for this queuing theory. The first one is Poisson distribution. Is purely, it is already explained in the earlier classes. So go through that videos, recorded lectures are available. Go through that videos. You have to, once again, you have to revise all these topics here. But in this session, just I am giving the overview of this importance of Poisson distribution. Discrete probability distribution. The second one is exponential distribution. It is completely continuous probability distribution. Now starting with Poisson. The Poisson distribution, Poisson model, Poisson process. This is actually, this Poisson is a stochastic distribution. Independent of time and depends of time. Here we have to consider the both here. Now let X be a
discrete random variable and taking non-negative integral values, its probability mass function of x is given by taking non-negative values means non-negative integral values including 0. 0 is also possible in this case. That model structure is that structure may be defined or derived. The two aspects are there. Derive chesukochu ledante define chestu. The beginning classes, this is a prerequisite class. No need to take the derivation, but you are preparing for the competitive examination. So the question may be in the form of MCQ models. Sometimes you have to learn the derivations. From derivation, so many MCQs, MSQs may be generated. Sometimes is necessary, but for this case, not necessary. The probability mass function denoted by P of capital X equal to small x e power minus lambda, lambda power x by x factorial, x equal to 0, 1, 2, and so on infinity. 0 here is otherwise. According to mathematical theory, infinity means endless. But in this structure, there is a end point is there. Infinite times infinite end point also possible. Some positive integral values also may be end point, but it is not a finite. It is infinite. It is not a bounded, but bounded. కొన్ని cases లో కొన్ని variables లో after completion of the process we can give the exact bound value. A bound value మనం చెప్పొచ్చు. But actually this is x takes value 0, 1, 2 and so on like this. This is a negative exponential concept. Exponential family distribution. Poisson is a exponential family distribution, negative exponential. In probability concepts, always all models, most of the models are exponential families. Some probability distributions are not exponential families. Now the structure is so e power minus lambda, lambda power x by x factor. Help of the differential equations, we can derive this structure. But in this case, time is not considered. Time is not considered here. Time is independent. Time is independent. For any time, so we can use this one. So here, time is a continuous variable. Here x is called the physical variable, count variable. So now this remark, lambda is equal to parameter. This key point. Without lambda value, we cannot give any here. Sometimes we have to estimate lambda also. In queuing theory also, we have to, lambda is required. Notations are same, but meaning is different in queuing theory. Lambda is parameter always greater than 0, strictly greater than 0. Never be negative, never be 0. Lambda is a parameter value, key variable. Summation P of x. Sometimes this P of capital X is equal to small x is P of x is equal to 1. Now,
that CDF, the CDF of x, cumulative function, capital F of x, that is called utmost value. Sometimes you have to find the probabilities at most this point here. If you know this probability value, we can find out the required number. But this is incomplete function. Help of the Poisson table values easily we can calculate. By using some software technologies, we can find out our requirements. This k is equal to 0 to x, p of x equal to k. Summation k is equal to 0 to x, e power minus lambda, lambda power k by k factorial. Now this, therefore, the capital F of x, e power minus lambda is a purely constant. Summation k is equal to 0 to x, lambda power k by k factorial. For different values of lambda and based on the required value of capital X equal to small x here, utmost value, x less than or equal to x means maximum is x, that is CDF, cumulative distribution function. I will give some physical examples here. Physical examples అనేవి ఇక్కడ చాలా అవసరం, essential, understanding purpose. మీకు పాయిజన్ గురించి బాగా తెలిస్తే క్యూయింగ్ థియరీలో ప్రాబ్లమ్స్ వాడు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్స్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. అంతా క్యూయింగ్ థియరీ మనకున్న సిలబస్ ప్రకారంగా బేస్డ్ ఆన్ ది పాయిజన్. Now this is CDF. Here is some applications. Applications are very important. So several applications are there. One or two applications. I will note one or two applications. So number of defectives in a lot. Number of defectives in a lot. That machines have produced the items. Number of defective items, defective products, defective bolts in a lot. That structure is e power minus lambda, lambda power x by x factorial. ఈ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ని మీరు ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ లో కలెక్ట్ చేస్తే అది బై హై ఎండ్ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తే అది ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా, ల్యాండా పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ లో అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ కాల్స్, number of telephone calls received in a particular time, follows Poisson distribution. Number of typographical errors in a page of a book. Number of typographical errors in a page of a book. So before publishing, release the books from the publisher to the market, ఈ చెకింగ్ ఉంటుంది. Sometimes typographical errors, number of copies అనేవి వాళ్ళు పబ్లిష్ ప్రింట్ చేసే ముందు, బుక్ రిలీజ్ ముందు, ప్రింట్ చేసే ముందు ఇవన్నీ చూస్తాం. The typographical errors may be 0 in a particular page, in a page of a book. Maybe 1, maybe 2, maybe 3, like this here. Some different types of errors are there. వాటిలో టైపోగ్రాఫికల్, ఇది కావాలని చెప్పిన ఎర్రర్స్ కావు, randomly generated errors. ఇవి పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ enter
into a classroom. That is also poison. Even poison. Based on this application, we can derive this structure. Queuing theory concepts anta kuda there may depend on how many students enter into the classroom in a particular time. Number of students enter into a classroom in specified time interval. Specified time interval. That leads to poison. Here time is considered. The fourth one is a stochastic variable. The second also is a stochastic variable. Because of time, particular time, specified time interval. But when time is considered, you have to examine the number of telephone calls received. 0 call, 1 call, 2 call. That is discrete variable. That number, that counted value observed in particular time. The time is a continuous variable. The time is a moving variable. Fraction of seconds. We can also measure the 100 minute. Minute lo 1/100 part kuda manam vaala calculate cheyagalum. This is very minute value. Our time lo kuda one telephone call may be received. Kabatti time anedi is very important here. Queuing theory concepts anta kuda time మీద depend అయి ఉంటాయి. Beginning time, after that you have to take the independent of time. Now properties. Several properties are there. All these properties are essential to learn the characteristics of queuing theory models. In queuing theory, there are 90 models are there. Only 3 models are given in the syllabus. That elementary queuing theory is very important to learn the concept, to understand the characteristics. Lot of book work is there. అవన్నీ మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Our intention is to get good score in the examination. ఇప్పుడు మీకు సబ్జెక్టు కంప్లీట్ గా ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పడం అనేది మనకు అవసరం లేదు. సఫిషియంట్, ఎంత అవసరమో అంతవరకే చెప్పాలి. మీకు ఎంత అవసరమో అంతే నేర్చుకోవాలి. That is important. That is very toughest here. Sufficient గా చెప్పడము కష్టమే, సఫిషియంట్ గా మీరు నేర్చుకోవడం కష్టం. మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అవే కదా. సఫిషియంట్ గా తినలేము, సఫిషియంట్ గా వండుకోలేము. ఎంత అవసరమో అంత పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసి చేయడం అనేది చాలా టఫెస్ట్ వర్క్ మార్కెట్. కానీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంది. దానికి కావాల్సిన ప్రీ రిక్విజైట్స్ అన్ని నేర్చుకొని సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే అప్పుడు మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇచ్చినా సరే మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి మీకు పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ప్రాపర్టీస్. హియర్ ఈజ్ ప్రాపర్టీ 1. That is mean. Generally, most of the cases, most of the situations, first of all, this Poisson distribution used for arrival cases. Mean arrival, mean defectives, mean typographical errors. That mean is equal to lambda. Derivation is there. How to calculate this mean? So what is the mean formula? The mean is denoted by b1 dash, that is x bar, that is expectation of x. Different notations are there. The meaning is same. Summation x into p of x over x. By substituting e power minus lambda power x by x factorial, after simplification,
that result is equal to summation x equal to 0 to infinity x into e power minus lambda lambda power x by x factorial. By simple simplification, the result is lambda. That is called mean. This is the derivation. Statistics background వాళ్ళకి తెలుసు ఇదంతా. మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్స్ డీల్ చేసినప్పుడు చెప్పుకుంటారు. లేదా మీరు డిగ్రీలో కూడా చదివి ఉండొచ్చు. నెంబర్ 2, variance. So variance means that is summation over x minus x bar whole square into p of x. Average square deviations taken from mean is called variance. Average square deviations taken from mean is called variance. Variance means variation. తెలుగులో విస్తృతి అంటారు. కొన్ని పదాలు తెలుగులో నేర్చుకుంటే మీకు రిమెంబరెన్స్ గుర్తుంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ కావాల్సింది రిమెంబరెన్స్. రిమెంబరెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Summation x minus x bar whole square into p of x. Summation x equal to 0 to infinity x minus lambda whole square e power minus lambda lambda power x by x factorial is a very typical one. By alternative methods is there. So in these sessions I am not giving the complete derivation, just I am giving the information. You have to remember this one. So this also by observing this sum of these values, sum of this x minus lambda whole square, but both results are same here, but different structures. అక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ ఏమో x minus lambda whole square, but after simplification you will get this lambda. Therefore for Poisson distribution mean is equal to variance. For binomial structure, when suppose data is given mean equal to variance, that is Poisson. Mean greater than variance, that is binomial. Mean less than variance, that is negative binomial. The three important so conditions are there. Ikkada mean is equal to variance. So now third one, if xi follows Poisson lambda, I is equal to 1 to n. IIDs independently identically distributed. Then sum of Poissons is also important. For sum of Poissons also Poisson n lambda. Sum of Poissons also Poisson, but parameter is n lambda. How many Poissons are used here? In queuing system, different stations are there. If you want to calculate the average arrival rates, station 1 to station 10, in this case also we can use this type of properties. The mean variance are important for that one. Additive property, that is addition property is also given, but difference is not a Poisson. Difference is not a Poisson. So this information is required for learning the queuing theory concepts. So next one is exponential distribution. Exponential distribution. This is a purely continuous distribution. Let x be a CRV, continuous random variable. Continuous random variable means no breaks here. Continuously by observing here a starting point to ending point to, there is no breaks. The type of but discrete variable means here count variable.
This is continuous means interval based concept. Exponential structure. X is XP a continuous random variable and said to have an exponential distribution with parameter theta greater than 0, strictly greater than 0, if its probability density function PDF is given by f of x is equal to theta into e power minus theta x greater than or equal to 0 otherwise. Now this remarks remark 1, theta is the parameter is greater than 0. Here now CDF of x, capital F of x, utmost value that is 1 minus e power minus theta x. Here x is strictly greater than 0. Differentiability ఉండదండి. So differentiation of CDF is PDF. Continuity ఉంటుంది. Differentiability అనేది ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ కంటిన్యూస్ ఉన్నంత మాత్రాన డిఫరెన్షియబిలిటీ ఉండాలి లేదు. డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్, కాన్వర్స్ ఇస్ నాట్ ట్రూ అని తెలిసి ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుంటే డిఫరెన్షియబిలిటీ అనేది ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దగ్గర ఉంటుంది, ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఉండదు. అందుకని స్ట్రిక్ట్లీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని రాస్తాం. Now here is reliability, x greater than x, more than x. It is also essential by using complementary law. 1 minus probability of capital X less than or equal to small x. This is e power minus theta x. CDF of x utmost value. Probability of x greater than x is called at least value. For continuous case, greater than equal to same. In advanced level, probability of x greater than x is called reliability. X greater than x reliability under. Reliability means a component survives until when it's failure. A component survives when it's failure. ఎప్పుడైతే కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ అవుతుందో అదే రిలయబిలిటీ. బేస్డ్ ఆన్ ది రిలయబిలిటీ వీ హ్యావ్ టు పర్చేజ్ ద ఐటమ్స్. రిలయబిలిటీ లేనప్పుడు ఐటమ్స్ కొనము. అది ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది. అంటే రిలయబిలిటీ, హైపో ఎక్స్పోనెన్షియల్, హైపర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, టెన్సర్స్, స్ట్రెస్, ఇలాంటివన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వాడుతుంది. మనం అంతవరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. Sometimes maybe if x follows x power 1 by theta, sometimes parameter may be 1 by theta, reciprocal of the theta. అటువంటి కేసెస్ లో then PDF of x is f of x equal to 1 by theta e power minus x by theta, x greater than equal to 0. Next to applications. So application 1, service time
of a customer in a shop, same waiting time of a customer or truck in a service station, but not directly. The waiting time of a customer bought truck in a service station. మీరు వెహికల్ సర్వీస్ స్టేషన్ లో సర్వీస్ కి ఇస్తారు. అక్కడ మీరు వెయిట్ చేసే టైం, ట్రక్ వెళ్ళినప్పుడు ట్రక్ కూడా వెయిట్ చేసిన టైం, ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఫాలోస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. బట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వెయిటింగ్ టైం మోడల్స్, దట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. వెయిటింగ్ టైం స్ట్రక్చర్ మోడల్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మోడల్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ టెక్నిక్స్ తెలిసి ఉండాలి. Without exponential, you cannot find out that model of waiting time. It's a waiting time model and it's very typical one. There is no customer in the system. System lo customer ledu. Your waiting time is 0. Already one customer is there in the system. When you arrive to the station, you will not already odunnadu. That preceding customer waiting time is the your preceding customer service time is the your waiting time. నీ ముందున్న కస్టమర్స్ యొక్క సర్వీస్ టైము నీకు వెయిటింగ్ టైము. కాబట్టి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. 10 customers are there preceding of you, before you. నీ ముందు 10 మంది కస్టమర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క సర్వీస్ టైమ్స్ అన్ని కలిపితే దట్ ఈజ్ యువర్ వెయిటింగ్ టైం. అదొక్కటే కాదండి, యు ఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ ద సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. అప్పుడు కూడా వెయిట్ చేస్తావు. నీ ముందున్న 10 మంది యొక్క సర్వీస్ టైము ప్లస్ యువర్ సర్వీస్ టైం, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ వెయిటింగ్ టైం. అంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే హై ఎండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ కొన్ని మనం డెవలప్ చేస్తాం, అవన్నీ చెప్తాం. మీకు డెరివేషన్స్ అవసరమైన చోట నేర్చుకోవాలి, దాని నుంచి బిట్స్ రాయాలి. ఇంకా సో మెనీ హియర్ ఎర్త్క్వేక్స్, ద సెస్మోగ్రాఫ్, ఎర్త్క్వేక్స్ మెజర్మెంట్ డ్రా చేసే గ్రాఫ్స్, వాటిల్లో కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ వాడతారు. ఇంకా ప్రాపర్టీస్ అండ్ properties, several properties are there. Property 1, the mean service time, that is v1 dash, expectation of x, that is 1 by theta. Variance mu2, that is variance of x, 1 by theta square. If theta is equal to 1, then E of x equal to variance of x. If theta is greater than 1, if theta is greater than 1, then suppose theta is 2, 1 by 2, 1 by 4. That is mean is greater than variance of x. If theta is less than 1, less than 1 is half, 1 by half square. Then you remember this statements like this. Value తీసుకొని మీరే చూసుకోండి. theta less than 1 is half. Substitute half. 1 by half square. 1 by half means 2.
1 by 1 by half square means 4. The 4 is greater than 2. These three conditions are important. Here, exponential distribution has memoryless property. Exponential distribution has memoryless property. The memory undadani. Forgetful property and that lifetime of the electrical tube is 10,000 hours is given by the manufacturers. Lifetime of the electrical tube is 10,000 hours is given by the manufacturers. Based on the past history, company, so profile, usage of employees technology, employees experience. So quality of visions, quality of products which are used in the manufacturing of the electrical tubes. ఇవన్నీ చూస్తారు వాళ్ళు. అందుకనే ఇస్తారు మా ప్రొడక్ట్ 10,000 hours పనిచేస్తున్నా ఇస్తారు. Sometimes maybe that electrical component may be failed to before that one. సో వారంటీ ఉంటుంది. వారంటీ ఉన్నప్పుడు అది మనం తర్వాత రీప్లేస్ చేస్తాం. So when it's failed after 10,000 hours, sometimes some 10% items, 20% items may cross 10,000. 10,000 hours దాటి కూడా వర్క్ చేస్తుంది. That gap also after 10,000 hours, we had examined the lifetime. That leads after exponential. Before 10,000 also, the lifetime is also follows exponential. After 10,000 hours, processing time also exponential. If you want to calculate your requirements, before concept is not necessary. 10,000 గంటలు పనిచేసింది is already is happened. What about next 10,000 hours processing time? ఇంకా 10,000 గంటలు దాటి ఇంకా ఎన్ని గంటలు వర్క్ చేస్తుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికి ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ కనుక్కోవాలనుకున్నట్లయితే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఇనిషియల్ టైం, అడిషనల్ టైం both follows exponential distribution. Probability of y less than or equal to x. Y less than or equal to x. Given that x greater than or equal to a, that is equal to probability of capital X less than or equal to small x. Now this is CDF for all x. Some situations in paper setter, the statement is included in the main problem. అంటే మీకు ఇచ్చే 4.75 లో స్టేట్మెంట్ మోడల్ ఇస్తారు. స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2, స్టేట్మెంట్ 3. Based on the given statements, select the correct answer, select the correct option based on above statements అంటారు. అప్పుడు 1, 2, 3, 4 స్టేట్మెంట్స్ లో only 1 is true, only 2 is true, 2 and 3 is true, 1, 2, 3, 4 are true అని ఉంటాయి. వాటిల్లో ఒక స్టేట్మెంట్ దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది క్యూయింగ్ థియరీలో వాడే కాన్సెప్ట్. అందుకే నేను ప్రీ రిక్విజైట్ కింద చెప్తున్నాను. ఈ స్టేట్మెంట్ అక్కడ ఉండొచ్చు. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేట్స్ టు క్యూయింగ్ థియరీ అంటాడు. దాంట్లో 4 స్టేట్మెంట్లో 3 స్టేట్మెంట్లు డైరెక్ట్ క్యూయింగ్ థియరీ మీద ఉంటాయి. ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ప్రీ రిక్విజైట్ మీద ఇవ్వచ్చు. This y is equal to where y is equal to x minus a. This already 10,000 hours are
10,000 hours are over. Here we have to calculate the remaining here. That maybe probability of replace y by x minus a less than or equal to small x. The capital X is a follows exponential. A is the arbitrary point, some real point. X follows Poisson distribution parameter theta, exponential distribution parameter theta. That is capital X minus a less than or equal to small x given x greater than or equal to a. Now, here probability of x less than or equal to small x plus a given x greater than or equal to a. By observing this one, a is already happened. Now happening is x plus a. The difference of these two. X plus a ki difference enta? X plus a minus a plus a cancel. Small x is there. That is equal to probability of capital X less than or equal to small x. For better understand. అంటే left side equal right side ఎలా వచ్చింది? Simple treatment ద్వారా చెప్పాను. ఇక్కడ already is over, past tense. This is a present continuous. ఇది past tense అంటే ఇది present continuous. Utmost value x plus c. కాబట్టి ఏ జరిగిపోయింది కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే మీకు x లెస్ దాన్ ఇప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వచ్చేస్తుంది. x లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు x. Now here fifth point, if x follows exponential parameter theta xi, I is equal to 1, 2, 3 and so on, then summation xi I is equal to 1 to n is follows gamma. How many exponentials are there here? What is exponential parameter? Theta. Number of exponentials n. This is called gamma concept. Or gamma theta gamma n. This theta is equal to scale parameter. N is your location parameter. Remember that point. Sum of exponentials. Sum of exponentials. Sum of exponentials is gamma, not exponential. Sum of Poissons is Poisson, but sum of exponentials is gamma. Exponential, gamma, chi-square. Three are the interrelated distributions. ఇవన్నీ మీకు important concepts and ఒకసారి మీరు go through this one. Any doubt regarding this one, Poisson exponential? Any doubts? No, sir. Okay. సార్ ఇది ఫస్ట్ టైం వింటున్నాము. అంటే దీనికి ముందు ఇంకేం చదవాలంటే ఫస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ వినడమే ఫస్ట్. సో ఇందులో అంటే మనం ఇది ఎట్లా చేయాలి, ఏ విధంగా క్వశ్చన్ ని చూడాలని ఒకసారి చెప్పండి సార్. నార్మల్ గా అంటే దీన్ని ఎలాగా మనం అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఏ సందర్భాల్లో అనేది కూడా. మీరు డిగ్రీ చెప్పండి మీకు ఏంటి? మాది డిగ్రీ నాది 1340 మ్యాథమెటిక్స్ సార్. మొత్తం కంప్లీట్లీ మ్యాథమెటిక్స్. స్టాటిస్టిక్స్ లేదా? స్టాట్స్ అస్సలు ఇది ఐడియా లేదు ఇందులో మొత్తానికి. సో ఆల్రెడీ మీకు కొన్ని క్లాసెస్ వీడియోస్ చెప్పాం మేము. ఓకే. సో స్టార్టింగ్ విత్ ప్రాబబిలిటీ, మీరు ప్రాబబిలిటీ దగ్గర నుంచి వీడియోస్ అన్ని కూడా ప్రాబబిలిటీ ఫస్ట్ కంప్లీట్ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్స్, ప్రాబబిలిటీ స్టేట్మెంట్స్, లాస్ అని ఉంటాయి. ఓకే సార్. వాటి మీద ముందు కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకో. ఓకే. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ random variable. Here already discrete random variable is mentioned here. So without understanding this random variable is a mathematical function. Okay. The function has what here? Function కి ఏముంటుంది? డొమైన్, కోడొమైన్స్ ఉంటుంది. అలాగే దీనికి కూడా డొమైన్, కోడొమైన్స్ ఉంటాయి. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో తీసుకొచ్చింది కాబట్టి random variable నేర్చుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హావ్ టేక్ దీస్ ప్రాబబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. ఓకే సార్. కాబట్టి మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పే క్యూయింగ్ థియరీలో, నేను చెప్పే క్యూయింగ్ థియరీలో ఈ రెండు బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి.
ఓకే. ఇప్పుడు అందుకనే నేను ముందు వీటికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పాను. ఇందులో కొంచెం క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది కొంచెం ఐడియా ఉంది. మొన్న మాకు ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ లో విన్నాం కాబట్టి అదే కొంచెం ఇది CDF. ఐడియా ఉంది అంతే. అదే CDF అట్లా ఒకదానికోటి లింక్ అప్ వస్తుంటాయి. Okay. ఎలా CDF మీన్స్ జస్ట్ అట్మోస్ట్ వాల్యూ. ఓకే. అట్మోస్ట్ అంటే మాక్సిమం, అట్లీస్ట్ అంటే మినిమం. yes. అది ఆ CDFs. ఓకే ఇంకా మీకు కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఇవి చెప్పేటప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ queuing theory. So actually this queuing theory, 19 models are there, queuing models. Some models, out of these 19, first 11 or 12 models are poison, based on the poison. Remaining models are based on the non-poison tools. So now, but in our syllabus, only 2-3 models are given. But out of these 2-3 models, so only one is the base model. Base model నేర్చుకుంటే మీకు అన్ని వచ్చేసాయి. That is very important one. ఆ బేస్ మోడల్ అనేది కావాలి. సో క్యూస్, జనరల్ క్యూస్ అండి, వెయిటింగ్ లైన్స్. So before 20 years back, if you want to draw the money from the bank, how much time to spend to draw the money? Banks లో 20 ఏళ్ల కిందట మనం 15 years 20 years బ్యాక్ మనం మనీ డ్రా చేయాలంటే బ్యాంక్ వెళ్ళి స్లిప్ రాసి, సో కౌంటర్కి వెళ్ళి కౌంటర్లో పాస్బుక్ ఇచ్చిన తర్వాత టోకన్ ఇస్తారు. టోకన్ మనకు వెయిట్ చేయాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ సో 1 or 2 hours మనం మనీ డ్రా చేయడానికి టైం స్పెండ్ చేయాలి. ఇన్ దట్ టైమ్ దెర్ ఇస్ నో ATMs. మనకు ATMs పెట్టి మనకు ఒక 20 years బ్యాక్ మనకు ATMs కల్చర్ రావడం అనేది జరిగింది. ఎప్పుడైతే ATMs మనం డెవలప్ చేశారో అప్పుడు మనం బ్యాంక్స్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. వితౌట్ వెయిటింగ్ టైం డైరెక్ట్లీ హౌ టు గో టు ద ATM, ఇన్సర్ట్ ద కార్డ్ అండ్ సో యూజింగ్ సమ్ సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్ డ్రా ద మనీ హియర్. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత డిపాజిటింగ్ మిషన్ కూడా వచ్చేసింది. ఇవన్నీ అన్నింటిలో కూడా హై ఎండ్ మ్యాథమెటిక్సే వాడతారు, క్రిప్టాలజీ వాడతారు. ఆ క్రిప్టాలజీ వాడతారు. ఈ క్యూయింగ్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే వెయిటింగ్ టైం అని, టు రెడ్యూస్ ద వెయిటింగ్ టైం, వెయిటింగ్ టైమ్స్, వెయిటింగ్ లైన్స్ అంట. వెయిటింగ్ లైన్స్ కరెక్ట్ మనకు. వెయిటింగ్ లైన్స్ ఒక్క మీకు ఇండియాలోనే దాదాపుగా పర్ డే 3,000 crores of hours, 3,000 crores of hours మనకు 3,000 కోట్ల గంటలు క్యూలో నుంచోవడం వల్ల కస్టమర్స్ యొక్క టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఒక్క రోజులో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ కోసము కస్టమర్స్ క్యూలో నిలబడతారు. అట్ రేషన్ డిపోస్, అట్ బ్యాంక్ కౌంటర్స్, అట్ రైల్వే స్టేషన్ రిజర్వేషన్ కౌంటర్, బస్ స్టేషన్ రిజర్వేషన్ కౌంటర్, సినిమా హాల్ దగ్గర, ప్రతి చోట మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3,000 కోట్ల అవర్లు ఒక్క రోజులో వేస్ట్ అవుతుంది. అందరి యొక్క వెయిటింగ్ టైం తీసుకుంటే అన్ని గంటలు. ఇఫ్ యూ కెన్ రెడ్యూస్, వాళ్ళ యొక్క సర్వీస్ మనకు యూటిలైజ్ అవుతుంది. తిరుపతి దేవస్థానానికి మనం టీటీడీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంతకుముందు 20 years బ్యాక్ క్యూ కాంప్లెక్స్ లోకి వెళ్ళి వెయిట్ చేసి ఎప్పుడు వాళ్ళు 24 hours, 48 hours, 36 hours మనకు రిలీజ్ చేస్తే వెళ్ళేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత వాళ్ళు హ్యాండ్ బ్యాండ్ స్ట్రిప్స్ తీసుకొచ్చారు. క్యూయింగ్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసి మీకు ఆ స్లాట్ టైం ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇంకా మోర్ సఫిస్టికేటెడ్ 1 hour లోనే మనకు వెళ్ళేట్టుగానే ప్లాన్ చేశారు. ఇలా డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా క్యూయింగ్ థియరీ మీద వచ్చింది. ఈ అమెరికాలో కూడా ఈ వెయిటింగ్ టైమ్స్ అనేది మిలియన్స్ ఆఫ్ అవర్స్ వేస్ట్ అవుతుంది.
Based on that one, in 1950s ఆ తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్ ని డెవలప్ చేశారు. హై ఎండ్ మ్యాథమెటిక్స్ వాడు చేశారు. The flow of customers from finite population. The system can allow only finite population. Some systems allows only infinite. సినిమా హాల్లో మనకు ఒకప్పుడు బుకింగ్ కౌంటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి టికెట్ తీసుకొని మనం సినిమా చూడాలి. బుకింగ్ కౌంటర్స్ దాకా వెళ్ళినప్పుడు హౌస్ఫుల్ బోర్డు పెట్టేస్తే టైం వేస్ట్. ఎందుకంటే ఈ క్యూయింగ్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనకు డిఫరెంట్ పర్పస్ కింద డెవలప్ చేస్తుంది. హియర్ ఈస్ క్యూయింగ్ సిస్టమ్. Queuing system, that is very important. Now help of the simple diagram, easily you can understand the concept. So arrivals enter into the service station and form a queue. Now, based on the queue disciplines, now there is a server. Service mechanism, take the service from the server, and the served customers must be departure. Now, this is the complete queuing system. Arrivals, this arrival pattern follows Poisson distribution. Customers arrive at a service counter and are attended to by one or more of the servers. But in this case, only structure is given. Different classifications are there. These arrivals follows Poisson distribution. Already we explained this. No arrival, one arrival like this here. Several arrivals are there. All these arrivals form a queue based on queue discipline. Queue discipline means systematic pattern. Queue disciplines completely depends upon data structures. Data structure is a computer concept. First in, first out. That is first come, first serve. Last in, first out. Service in random order. Priorities. There are several queue disciplines are there. First come, first serve, or first in, first out. Number 2. Last in, first out. Third one, SIRO, service in random order. Fourth one, priorities. PRIORITY, priority. Different priorities are there. This system allows first come, first serve, last in, first out, service in random order, and priorities, priority purpose. The server may be single server. So
multi-server, single server, multi-servers. Now departures. This departure follows truncated Poisson distribution. ఇవే మీకు క్వశ్చన్స్ అడిగేదండి. Truncated Poisson distribution. What is meaning of truncated? I will explain later. Now the server may be busy, may be ideal. Server busy గా ఉండొచ్చు, idle గా ఉండొచ్చు. This service time follows exponential distribution. The service time follows exponential distribution. నేను మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఈ డయాగ్రామెటిక్ చెప్పేస్తాను. మీరు కూడా ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. This the time gap between two successive arrivals. No two arrivals enter into the same. No two arrivals enter into the system in the same time. No two arrivals enter into the system same time. ఇద్దరు ఒకే టైంలో సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వరు. Some fraction of there. The time gap between, remember, listen carefully. The time gap between two successive arrivals is called inter-arrival time. Inter-arrival time. The inter-arrival time denoted by capital T. This capital T follows exponential distribution. Exponential distribution with different parameters. I will give the parameters here. Arrival 1, arrival 2, arrival 2, arrival 3, arrival 3, arrival 4. ఇంకా కొద్దిమంది ఏంటంటే సపోజ్ ఇన్ వైన్ వెహికల్ 2 or more ట్రావెల్, కార్లో నలుగురు వస్తున్నాము, మన నలుగురిని మనం ఒక యూనిట్ గా తీసుకోవాలా, 4 అరైవల్స్ గా తీసుకోవాలా అడుగుతుంటారు. బైక్ మీద ఇద్దరు వస్తున్నాము, ఇద్దరిని 2 అరైవల్ కి తీసుకోవాలా, 1 అరైవల్, అది ఒక 1 యూనిట్ గానే తీసుకుంటాం. బై కార్, బైక్, బై ఇండివిజువల్, ఏదైనా ఒక యూనిట్. ఒక బైక్ మీద ఇద్దరు వచ్చారనుకోండి, 2 అరైవల్స్ గా మనం కౌంట్ చేయకూడదు. ద బైక్ ఈజ్ కాల్డ్ 1 అరైవల్, ద కార్ ఈజ్ కాల్డ్ 1 అరైవల్. అలాంటి డౌట్స్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి చదువుకునే. This interval time follows exponential distribution. The arrivals follows Poisson distribution. That service time follows exponential distribution. The service time starts from particular time and ends at a particular time. ఒక పర్టికులర్ టైంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక పర్టికులర్ టైంలో క్లోజ్ అవుతుంది. అంతవరకు నువ్వు వెయిట్ చేయాలి. హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వెయిటింగ్ టైం డిస్ట్రిబ్యూషన్. వెయిటింగ్ టైం డిస్ట్రిబ్యూషన్ దీనికి పేరు లేదండి. బట్ టు క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ టైం టు distribution, you have to use busy period distribution. Busy period distribution, that is also important for here. ఇవన్నీ అలా క్వశ్చన్స్ ఇలాగే తయారు చేస్తారు, ఏ ఉన్నాయి చూడాలి. బట్ బిజీ పీరియడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ ఇస్ దేర్. నో స్పెసిఫైడ్ నేమ్, no specified name, but just busy period distribution. What is the model? The server may be ideal. You have to calculate the idle time. Any student respond here. When the server is idle, server ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటాడు. With no customers. No customer means what here? No arrival. No arrival. Arrival follows what here? Poisson distribution. Poisson distribution. That is P of x equal to 0. What is the answer here?
Poisson function is there. E Poisson power of function minus ఇచ్చాం. lambda minus into lambda. lambda power of x by x factorial. Poisson Ah, function minus ఇచ్చాం lambda. కదా, x equal to 0 అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? E power minus lambda. Minus E power lambda. minus lambda. That is the answer. అలాంటి క్వశ్చన్స్ వాడు ఇండైరెక్ట్ గా. అంటే when the probability no arrival situation is e power minus lambda, that is indirectly server is idle. సర్వర్ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటాడు? సర్వర్ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటాడు? ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0, గ్రేటర్ దాన్ 0. కస్టమర్స్ ఒకళ్ళకన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు. గ్రేటర్ దాన్ 0 మీన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 హియర్, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1, అప్పుడు బిజీగా ఉంటాడు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం తయారు చేసుకో. సో నౌ హియర్ arrival pattern follows Poisson, interval pattern follows exponential, but this is stochastic random variable. Stochastic అంటే ఏం లేదు, stochastic variable. Random variable is a function. Function has domain and codomain. ఇక్కడ range ఉంటుంది. Stochastic random variable అన్నప్పుడు we have to think about the both cases, discrete and continuous. Arrival pattern is discrete, interval pattern is continuous. At the same time we have to observe the both here. Okay sir, రెండు గమనిస్తాం. Count చూస్తాం, time చూస్తాం. Based on time you have to give the count. Based on count you have to observe the time. Count గమనిస్తున్నప్పుడు టైం స్పెసిఫై చేస్తాం, టైం స్పెసిఫై చేసి కౌంట్ చూస్తాం. అలా రెండు చూస్తాం కాబట్టి ఇది స్టొకాస్టిక్ వేరియబుల్. There are 4 senses are there in the stochastic process. Discrete, 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 continuous, 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 discrete. వాటిల్లో మనం ఒకటి discrete continuous చూస్తాం. అలాగే Q disciplines. So based on the Q discipline, it is a rule according to which customers are selected for service when a queue has been formed. What type of Q disciplines? This type of Q disciplines, we have seen this type of Q disciplines at ఎక్కడ చూస్తారు మీరు? FCFS, first come first serve. We have seen this type of Q disciplines at railway stations, reservation counters, ration depots, cinema hall, ticket windows. Not now. Nowadays, ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడంతా ఆన్లైన్. But you are online also, you are waiting here. You are in queue. You are in queue అని వస్తుంది మెసేజ్. మీరు ఆన్లైన్లో ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నా మీకు రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది. ప్రాసెసింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. డోంట్ స్విచ్ ఆఫ్ ద మొబైల్, డోంట్ షట్ డౌన్ ద సిస్టమ్ అని ఇస్తుంది. అంటే మీరు ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ క్యూ సర్వర్లో ఉన్నారు. అది డేటా స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్. ఎక్కడ చూస్తాము మనము? రేషన్ డిపోస్ కౌంటర్స్. అంటే సబ్జెక్టు డెవలప్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఆఫ్లైన్ చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చెప్తాం. అప్పుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఆఫ్లైన్లో చెప్పాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చేస్తున్నప్పుడు వస్తున్నాయి కాబట్టి అది కూడా చెప్పచ్చు. మీరు రేషన్ డిపోస్ దగ్గర కానీ ఇప్పటికీ సమ్ విలేజెస్ ఇప్పటికీ మీరు రేషన్ తీసుకుంటే మీరు క్యూలో నిల్చోవట్లేదా? ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ కదా. ఎవరన్నా మనం ముందు వస్తే ఏం చెప్తాం? మేము ఆల్రెడీ క్యూలో ఉన్నా, వెనక్కి నిల్చోండి అంటాం. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. సో హియర్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. We have seen this type of Q disciplines at anybody? Last in first out ఎక్కడ ఉంటుంది? Last in first out. Tiffin box. Sorry sir, ఏదైనా డబ్బాలో వస్తువులు tiffin boxes arranged in form 1 by 1. The last one we'll open it first sir. అది ఎక్కడ? ఎగ్జాంపుల్, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. Live example only sir. In the lunch time. Big godowns, ration. Yes sir. Yes. Rice godowns, gas cylinders. Gas cylinders ఏం చేస్తారు? లాస్ట్ ఇన్ ఇప్పుడు First out. Yes. ఫస్ట్ అవుట్ వస్తుంది.
అలాగే సేమ్ రైస్ గోడౌన్స్, వీట్ గోడౌన్స్, షుగర్ గోడౌన్స్, ఇవన్నిట్లో కూడా గోడౌన్స్ లో కూడా లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ వస్తాయి. టు డెవలప్ ద స్ట్రక్చర్ ఇన్ వేర్ హౌసెస్, యూ హావ్ టు యూజ్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మోడల్. వేర్ హౌసెస్ లో మీరు ఏమన్నా క్యూయింగ్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్ వాడాలంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుటే వాడతారు. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. First come, first serve. So next one, service, SIRO. Service in random order. So irrespective of their arrivals, so select the some items randomly and give the services. ఇక్కడ ఏంటంటే అరైవల్ ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎప్పుడు వస్తున్నారు, అతను ముందే వచ్చాడా, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వచ్చాడు, ఏమేమి పట్టించుకోరు. randomly selected some customers, some items, some vehicles and give the services. That is service in random order. ఇప్పుడు ఈ స్కాలర్షిప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సర్వీస్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఆర్డర్ లోనే చేస్తారు. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ ఉండదు, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఉండదు. సర్వీస్ అండ్ ర్యాండమ్ మోడల్స్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఫర్ సర్వీస్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఆర్డర్. యాక్చువల్గా దీనికి మీనింగ్ సెలక్షన్ ఆర్ సెలక్షన్ ఫర్ సర్వీస్ in random order. So lastly, priority models. So high priority, low priorities. Here is the two types here. High priority model, that is a pre-emittive model, pre-emittive priority model. Second one, non-pre-emittive pre-emittive priority models. హై ప్రొఫైల్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రికమెండేషన్స్ బేస్ చేసుకుని విఐపి వివిఐపి కేటగిరీలో ఉంటుంది. టీటీడీలో కానీ దేవస్థానంలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు సీఎం వచ్చారు, మినిస్టర్స్ వచ్చారు, జస్టిస్ వచ్చారు, చీఫ్ జస్టిస్, సో ప్రెసిడెంట్స్, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, వీళ్ళందరికీ కూడా హై ప్రియారిటీ కింద తీసుకుంటారు. అక్కడ ప్రియారిటీ మోడల్స్ వాడతారు, లెస్ యూసేజ్. కొన్ని నాన్ ప్రిమిటివ్ ఉంటారు. In this case, high priority customers goes ahead in the queues, but his service is started only after the completion of the service of the currently being served. So, ఈ నాన్ ప్రిమిటివ్ ప్రీ-ఎమిటివ్ ప్రియారిటీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, సో ఎటువంటి ప్రియారిటీస్ లేని వాళ్ళకి హై ప్రియారిటీ అయిన తర్వాత, అంటే విఐపి దర్శనాలు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో వీళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తారు. ఈ మోడల్స్ అనేవి ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల మాత్రమే మనం డెవలప్ చేస్తాం. బట్ మెయిన్లీ వి కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ సిలబస్. వి హావ్ ఓన్లీ FCFS. ఇంక మిగతా ఏమి ఉండవండి. యు స్టడీ ఓన్లీ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. మెజారిటీ క్యూయింగ్ మోడల్స్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనేది ఫ్యూ కేసెస్. సర్వీస్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఆర్డర్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ మేబీ ఫస్ట్ సమ్ ఫర్ FCFS అవుతుంది. సర్వీస్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఆర్డర్ అన్న
ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అన్న కొన్ని కేసుల్లో ఈక్వల్ గా ఉంది. కాబట్టి సర్వీస్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినా కూడా ఎగ్జామినేషన్ లో అది ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు. దాన్ని ఎలా రెండింటిని ఈక్వలైజ్ చేయాలనేది మనం తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు, బట్ అది కూడా చాలా రేర్ కేసెస్ లో ఉంటాయి. అంత డెప్త్ గా వెళ్ళట్లేదు ఎగ్జామ్ పేపర్స్. చెప్పే కదా మీకు, ఎగ్జామ్కి ఎంత అవసరమో అంతవరకే నేర్చుకోవాలి, దాన్ని బట్టే మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. సో ప్రియారిటీస్ చెప్పాము మీకు. సో సర్వీస్ మెకానిజం. నెక్స్ట్, ఇన్ ద క్యూయింగ్ సిస్టమ్, queue discipline explained, arrival pattern also explained here. Servers service mechanism. Service mechanism. Here is several service mechanisms are there. The first one, single queue, one server. One minute, I am giving, I will show the diagram. Now, arrivals enter into the service station. Now, different service mechanisms are there. Single service, single queue, single server. Single queue, single server means like this. Only one server is there. Now, customers are departed. This is a single queue system. Here is multi servers. Two queue lines are there, but one server is there, or two servers. But in this case, only one server is there. So another server is there. Railway reservation counters, multi-server system. There are 10 counters are there in the railway station in Vijayawada, Warangal, like this. Akkada meeku multi-service mechanism. You can purchase the ticket from any counter, from one place to another place. Ekkadi nunchayina ekkadiki vellalana sare meeru teesukovachu. Ee service mechanism anedi, but according to our syllabus, we have a only single queue. Manaku multi queue problems ఏమి ఉండవండి, సింగిల్ క్యూ మాత్రమే ఉంటుంది. సింగిల్ సర్వర్, సింగిల్ క్యూ. బట్ కాన్సెప్ట్ లో మీకు నేను single queue is there, but multi servers. ikkado server unnadu, ikkado server unnadu, idoka server, idoka server, but departure is only one way here. That is single queue multi servers. Idemo several queue server, several servers. బార్బర్ షాప్, బ్యూటీ పార్లర్స్, ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ క్యూ సింగిల్ సర్వర్స్. అక్కడ మీకు సింగిల్ క్యూ మల్టీ సర్వర్స్. బార్బర్ షాప్ అనేది సింగిల్ క్యూ మల్టీ సర్వర్స్. రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్, సెవరల్ క్యూస్, సెవరల్ సర్వర్స్. మల్టీ కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఆ సిస్టమ్ వాడతారు. క్యూయింగ్ మోడల్స్ ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ వేలో సర్వీస్ మెకానిజం బేస్ చేసుకో కూడా మోడల్ డెవలప్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, కస్టమర్ బిహేవియర్. కస్టమర్ బిహేవియర్ కూడా నేర్చుకోవాలి. కస్టమర్ బిహేవియర్ is very important for developing the behavior.
customer behavior in different ways. Balked customer. Number 2, released customer. Number 3, jockeying customer. Jockeyed customer. అలాంటి డయాగ్రామ్ లో మీకు తెలుస్తా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ బాల్క్డ్ కస్టమర్? మనలో చాలా సార్లు మనకు కూడా వీఆర్ ఆల్సో బాల్క్డ్ కస్టమర్. A customer decide not to enter into the queue because its length. So queue length undanuko. The customer decides not to enter the queue because its length is because of its length. Very big queue undanuko. Big queue. The customer not interested to stand in the queues. Such type of customers are called balked customers. If a customer enter the queue, but after some time losses, patience, and decide to leave from the queue. Loses patience. Patience lose avadam valla bayitiki vachestaru. Loses patience. నిల్చుంటాడు, ఇక్కడ రిలీజింగ్ కస్టమర్స్. ఇతను ఏంటంటే రిలీజింగ్ అంటే కాసేపు ఉంటాడు, తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు, పేషెన్స్ లేకపోవడం. జాకీడ్ కస్టమర్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ క్యూ టు అనదర్ క్యూ. జాకీయింగ్. వీళ్ళు ఒక క్యూ నుంచి ఇంకొక క్యూలోకి మూవ్ అవుతుంటారు. ఏ కస్టమర్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ క్యూ టు అనదర్ క్యూ. ఒక క్యూ నుంచి ఇంకొక క్యూకి వెళ్ళిపోతుంటారు. ఇలాంటి కస్టమర్స్ ని మనం జాకీడ్ కస్టమర్స్ అంటారు. హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ బాల్క్డ్ కస్టమర్స్, రిలీజ్డ్ కస్టమర్స్, జాకీడ్ కస్టమర్స్, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని బేస్డ్ ఆన్ క్యూ డిసిప్లైన్స్ అండ్ సర్వీస్ మెకానిజమ్స్ అండ్ అరైవల్ ప్యాటర్న్, ఇంటరైవల్ ప్యాటర్న్, సర్వీస్ ప్యాటర్న్స్, డిపార్చర్ సిస్టమ్స్, నౌ వీ హ్యావ్ డెవలప్ ద క్యూయింగ్ సిస్టమ్. ఇది నాకు స్టూడెంట్స్కి అయితే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి. ఇది వాళ్ళకి కూడా ఇలాగే చెప్తాం. వాళ్ళంతా డయాగ్రామ్ నోట్ చేసి అంతా రైటప్ రాస్తారు, పాయింట్ బై పాయింట్ రాస్తారు. టుమారోస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా మీరు ఇలాగే నేర్చుకోవాలి. దీంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి. ఫర్ మీకు రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే ఇప్పుడు రాసుకోవడం కుదరదు, వినాలి మీరు. జస్ట్ లిజన్ హియర్. ఐ విల్ సెండ్ ద నోట్స్, కంప్లీట్ నోట్స్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. మొత్తం నా దగ్గర నోట్స్ ఉంటుంది, అది పంపిస్తాను. సార్ మీకు అవి కాపీస్ ఇస్తాను, మీరు జిరాక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. అంటే capacity of the system. Capacity is finite or infinite. Capacity of the system. The capacity may be finite or infinite. (24/7, 365 days) the government hospitals allow the patients, but cinema halls allow the only finite number of viewers. ఎవరైతే ఉన్నారో సినిమా చూసే వాళ్ళకి ఓన్లీ ఫైనైటే ఉంటుంది. ఫర్ సినిమా హాల్ కేసెస్ లో మనం మూవీకి ఫైనైట్ లిమిటెడ్ ప్లేసే ఉంటుంది. మీకు ఇచ్చే సిలబస్ లో కూడా లిమిటెడ్ స్పేస్ అని ఇస్తారు. లిమిటెడ్ స్పేస్, అన్లిమిటెడ్ స్పేసెస్. పెట్రోల్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, 24/7, 365 days మీకు ఓపెన్ చేసి ఉంటాయి. In some other cases, medical shops, 24/7, 365 days are open. That is unlimited space. Develop the two models are there. ఒకటేమో ఫైనైట్ అన్నప్పుడు క్యాపిటల్ వస్తుంది, ఇన్ఫైనైట్ అన్నప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ మోడల్స్.
based on this capacity of the system, develop the models also. ఇంకా మోడల్లోకి వెళ్ళలేదు, బిగినింగ్ లోనే ఉంది. అప్పుడు నేను చెప్తాను. In the next class, operating characteristics of a queuing system. Operating characteristics are essential for queuing models. అవి ఏంటనేది మనం చెప్తాం. ప్రతి మోడల్లో కూడా ఒక 4-5 ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. అవే ఎగ్జామ్ ఇస్తారు. ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మిమ్మల్ని రాయమంటుంది. అవి మనం వాటి యొక్క రిజల్టే మనం రాయాలి, అవి ఇస్తారు. బట్ ఇన్ దిస్ సెషన్ prerequisite is given, introduction of the queuing theory also given. మీకు ఆ క్యూయింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక డయాగ్రమాటికల్ గా పాయింట్ బై పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ సో గివ్ ద కంప్లీట్ నోట్స్ కూడా చదవండి, పాయింట్స్ కూడా మీకు దొరుకుతాయి. వీటి మీద మనం ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ కూడా కొన్ని బిట్స్ కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ బిట్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నౌ ది సెషన్ ఈజ్ ఓవర్. Okay, sir. Any questions?